A gente vai abrir para as perguntas. Quem está com o microfone é a Natália. My question is to Professor Green. Last year, I was shocked, as many people, by the extreme violence of the resolution of a worker strike in a mining company. I think the name was Americana, where several workers were executed in the context of the strike. After saying that, I would like to know a little bit about what are the resistance to necropolitics in South Africa, mainly if there are interactions in between labor rights movement, human rights movements, and anti-fracking, anti-nuclear, and environmental groups. That's my question. Thank you. Thanks very much. I think it's a very interesting thing that happened in the last couple of months, and that is that for the first time ever, the National Union of Mine Workers, which is one of the major trade unions, took a stand against nuclear and began to engage in environmental work for the first time. And I think that brought me, it was a very, very important moment because for the first time, I think what one is looking for is the emergence of a different kind of environmental public, an environmental public that is not focused on a new form of charity of a kind of green charity, but a kind of environmental movement that is asking hard questions about the future of economy. If South Africa, for example, were to go ahead and spend 1 trillion rand, which is more than 1 year's actual tax base, on building 5 nuclear power stations on the coast, as is proposed in the current BRICS arrangement, where China and Russia are pushing very hard to get South Africa to take on nuclear from them. This is a very dangerous moment because all of those power stations will be built on the coast. In the space of the next couple of years, if we're looking at sea level rise, all of those nuclear power stations would be at risk from sea level rise. To what extent, we do not know. But it's these kinds of issues and the kinds of questions around the wisdom of spending an enormous amount of money, 1 trillion rand, which is $100 billion US, on 5 new nuclear power stations. The interest of that alone would be unaffordable. And so there's an incredibly urgent moment for South Africa to have a national consultation on what are the kinds of energy futures that are possible. And so it's very interesting to see in that moment the beginnings of a workers' movement beginning to take issue with big capital. So it remains to be seen in the next year. I think it's going to be a very interesting time to see what will happen on that point. But thank you. I will make it also in English, and we can translate into Spanish later. Okay. The university where I work is located in the Iguazu Falls, a water wonder. It's also located beside the Itaipu Dam, the biggest dam in Latin America. One big experiment of cement cosmology predicants. Now nearby, just 100 kilometers away, 2 months ago, the fracking industry has arrived and shale gas schistone, drilling has started. Where I live is one of the first sacrifice zones in Brazil for shale gas. Sacrifice zone, as Lesley Green has explained, is how the market people refer to a fracking shale gas area. A map of shale gas routes of pumping and sucking and fracking gas and polluted water, a sacrifice zone. I would like to listen to your comments, also Patricie's comment, on this term sacrifice zone, dams or fracking fields as sacrifice practice, a classic theme for anthropological and philosophical thought and practice. Thank you. I think it's a really important question for us to look at. I think in Alf's video that he put on the website, for the 1,000 Names of Gaia, he was talking about the ways in which these sacrifice zones were always external
to countries. They could be located outside of the colony, of the empires in the colonies. But in the post-colonial moment, the challenge is now that one is seeing these sacrifice zones being created in one's very own country. And I think that what I'm trying to say in this paper is the absolute urgency for countries like South Africa, the non-annexed countries, which for the most part are countries that are in the process of working out what it means to be decolonial. The urgency of looking at leapfrogging the fossil industry completely, rather than going through the fossil fuel industry and the nuclear industry. For example, one of the issues that's raised by many of the social scientists who have been very critical and very vocal, and I really want to emphasize this point that if you look at the literature coming out of the United States, what could not be said in the science journals was being said in the social science journals, because the social sciences were doing the ethnography and tracking the despoliation and the devastation of lands and people's relationships with water and soil and air. And it becomes a moment to look quite seriously at the parity of the social sciences and the sciences, where the social sciences were producing the evidentiary that was being denied by the sciences. So I think there's many ways to think about the role of the social sciences in documenting these sacrifice zones, because they're often documented primarily through human experience, rather than necessarily through baseline studies and lab tests. So I think it's a crucial moment for the social sciences to step up to the plate and become very much involved in these kinds of zones and working out what they're going to look like. And I think the critical issue for decolonizing countries is to actually recognize the relationship between the objectification of human labor and the objectification of the earth. I think these two go hand in hand. The production of a particular kind of nature that is an object. And I think perhaps the best commentator on this is another aim, not Bruno's aim, but Aimé Césaire, who commented that colonization is thingification, the reduction, the removal of any kinds of relationships of life, but the production of objects, of objects in relation. And the absence of an understanding of life was in that framework was central to his work. So I think there's tremendous synergies between the decolonial literatures and the kinds of projects that are being discussed here. My big regret is that Marisol is not here to pick up on the question as well. Okay, I guess just, or maybe I should speak French actually. Donc un peu presque par association d'idées, mais si on vous dit parler de sacrifice, moi immédiatement, évidemment, je trouve que la tentation est grande de comprendre ces phénomènes à partir de quelque chose comme un géopouvoir, parce qu'on sait bien que la construction d'une souveraineté a un rapport avec la notion de sacrifice. Bon, Agamben a fait ses trucs à lui sur ces questions, mais d'une manière générale, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une économie politique du sacrifice. Et donc la tentation est grande de se dire, bon ben voilà, peut-être que là, ça permettrait de commencer à saisir ce que pourrait vouloir dire le géopouvoir, non pas le biopouvoir, n'est-ce pas, mais le géopouvoir, comme une certaine mutation de l'économie politique du sacrifice. Ce serait d'ailleurs intéressant parce qu'au lieu d'avoir cette vision qu'on a disons des grandes compagnies comme Total, comme des êtres très intéressés, calculateurs, et qui obéissent à leurs intérêts, on comprendrait qu'en fait, ils sont des fonctions sacrificielles. C'est pas pour s'enrichir qu'ils font ça, c'est pour sacrifier. Il faut sacrifier. Et donc, comment, etc. Bon, voilà. Donc ça ferait de ces nouvelles compagnies, effectivement, d'abord des formes disons, de souveraineté, mais aussi ça obligerait à les considérer pas rationnelles, enfin, si on veut, pour dire les choses comme ça. Ce serait une manière de faire. Une autre chose auquel ça me fait penser, c'est que l'idée, la tentation est grande, je crois, dans cette situation, en fait, d'homogénéiser tout par la négation. C'est-à-dire que la destruction serait la seule chose que nous aurions en commun. Et là, je crois qu'il faut résister à ça. C'est-à-dire que c'est une tentation très grande qu'on trouve en philosophie ailleurs, par exemple dans l'œuvre de Alain Badiou, par exemple,
c'est-à-dire de mettre un terme à la variation par la négation. Donc il y a autant de variations qualitatives que vous voulez, oui, mais il y a une différence nette, infinie, entre être et ne pas être. Et donc la tentation est grande ici de dire, bon ben voilà, il y a la destruction, elle est univoque. Et alors là, je pense effectivement, et d'ailleurs je pense que le travail d'Eduardo et Deborah aussi va dans ce sens-là, mais il y a une ethnographie de la négation, une ethnographie du sacrifice, de la mort en fait, hein, de la destruction, qui doit aller au-delà en effet, d'ailleurs, du point de vue humain, qui, à mon avis, serait très utile pour comprendre ce type de situation. Vous me demandez de réagir, moi je réagis, j'en connais plus. I have a question for Lesley. Your concept of the cosmology of cement made me think of the term we used to refer to the metropolis, the concrete jungle, and this huge artificial environment we build with cement and concrete. And my question is, do you think it is possible to fight necropolitics without fighting against the metropolitan necropolis? Fighting against the what? The metropolitan necropolis, the huge cities, artificial environments. I think I would take a leaf from Isabel on that. I'm not necessarily wanting to have any more wars, as Isabel says. So often we've had enough wars. But I think so my comments are not really aimed at all at fighting an urban metropolis, but in terms of trying to think about the illusions that come with this material called cement, this idea that we can create extraterrestrial zones on our very own planet through this cement. But I don't think that it's possible to, at this point, look at changing cities, and I would be very wary of making any comments that would go in that direction. But I think what is very interesting and important is the work of many different kinds of engineers who, for example, look at retrofitting cities with solar panels. So, for example, roofs with solar panels. In Cape Town, where we're facing a water shortage within the next couple of decades, some of my colleagues in engineering have looked at the amount of roof area in the city and said that if we just collect the amount of rainwater that falls on the roofs in that one city, we would not need to draw any water from any rivers at all. We would have enough. So it becomes a really, really interesting question to try to think about the pluralization of solutions. I think one of the difficulties that we're locked into is the big utility companies, the big water companies and the big electricity companies, many of which are opposing the democratization of energy and water. So I think that's where the struggle needs to be. For example, to oppose the creation of caps on the amount of solar energy that could be produced, so I think it's at that level, and I think there's some extraordinary work being done by engineers to think in fresh, innovative ways. C'est une question, en fait, pour les deux, parce qu'il y a il y a plutôt un non-rapport qui est rapportable. Patrice sauve sur un certain mode le mot anthropocène, mais avec une anthropologie comparée. En tant que philosophe, c'est certainement un très beau programme, mais Lesley nous rapporte ce qu'est devenu la postcolonialité en Afrique du Sud. Et là, il me semble que je suivrai Donna Haraway notamment et Jason Moore, qu'elle cite, pour dire tout de même peut-être que le mot capitalocène serait plus efficace. Capitalocène pris non pas depuis la machine à vapeur, mais depuis le long XVIe siècle, c'est-à-dire le début à la fois de l'entreprise de colonisation hors Europe, mais aussi ce qu'on a appelé la Renaissance, c'est-à-dire la colonisation interne à l'Europe.
la destruction des communautés paysannes et comment dirais-je, le temps des bûchers. Et donc, ça ne veut pas dire, et Bruno Latour nous l'a dit, il ne faut pas donner trop de pouvoir à ce monstre, mais ça veut dire qu'éventuellement, on ne peut pas aller très loin dans aucune de nos histoires depuis cette époque sans rencontrer quelque chose, et je voudrais reprendre la caractérisation de Jason Moore, la création, invention, production de 4 cheap, 4 choses bon marché. C'est le travail, la force de travail, les matières premières, la nourriture et l'énergie. Je dis bien, non pas la découverte que c'est bon marché, non, la production de cela comme bon marché. Et j'ai l'impression que justement, la création, comment dirais-je, en Afrique du Sud, de l'énergie comme bon marché, ça veut dire qu'on élimine comme bon marché tout ce que ça va détruire. Et plutôt que sacrifice, je dirais définition, c'est bon marché, expendable. Et cela continue en Europe aussi. La destruction de l'université définit la possibilité d'intelligence collective comme bon marché, comme n'ayant aucun poids par rapport à une gestion rationnelle. Donc je vous demanderai à tous les deux, parce que j'ai envie de lancer ce mot, comme Donna Haraway, votre réaction aux possibilités de cette nouvelle manière de dire, et qui prend en compte le fait que cela a pu être euro-anglais auparavant, mais que c'est désormais global, capitalocène. Je sais pas si ça marche. Moi, ça me convient, le capitalocène. J'ai pas de difficulté. Comment dire, à condition que ce soit pas une manière d'enfermer, disons, la terre à l'intérieur d'une économie, de l'économie. C'est pas l'économie, n'est-ce pas, qui dit la vérité de la situation. C'est pas grâce à Marx qu'on va avoir, disons, la théorie de notre situation. Attention, j'ai pas parlé d'économie, j'ai parlé création de bon marché. Oui, non, mais le risque du mot, je pensais juste au risque du mot capitalocène. Le risque du mot capitalocène, c'est comme si le capital avait absorbé la terre. Et bon, moi, c'est là où j'ai envie de dire, ce qui était bien dans le Chakrabarti d'avant, c'est celui qui montrait que capital, le mot capital, prenait des sens extrêmement variés, prenait des sens suffisamment différents pour exiger de la traduction quand, par exemple, il arrivait en Inde. C'est ça le travail de Chakrabarti. Donc moi, capitalocène, ça me convient si on entend aussi tout ce travail qui a été fait pour montrer que le capital, ça n'existe pas. Le capital, ça se traduit tout entier. Et si on fait ça, qu'on le fait d'une manière, effectivement, dans laquelle on a toujours, en fait, on est confronté à cette situation disons, de double entanglement, de hiérarchie imbriquée, c'est-à-dire dans lequel, par exemple, donc le capital absorbe la terre, mais la terre aussi absorbe le capital. Et c'est entre les deux que Gaïa existe. C'est au croisement de ces deux mouvements de subsomption impossible que Gaïa existe. Donc, par même la notion de subsomption réelle, qui était cruciale quand même pour la théorie du capital, c'est une notion qu'il faudrait retravailler complètement du point de vue de la... Moi, hier, j'ai trouvé le nom pour la discipline qui s'occuperait de ça. C'est pas cosmopolitique, c'est pas gaïologie. Je me suis dit, c'est cosmotique. La cosmotique. La cosmotique, c'est la discipline qui s'occupe justement de comprendre comment ça fait monde, quoi. La cosmotique. C'est bien parce que c'est cosmétique. Alors il y a ce côté, it's a matter of making up, quoi. It's a matter of make-up. Donc voilà, il faudrait peut-être remplacer l'économie politique par l'économie cosmotique. Et là, ça irait. On pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est ça le danger du mot capitalocène. Mais sinon, je suis entièrement d'accord. Et moi, je n'ai pas voulu réhabiliter le mot anthropocène. J'ai dit, à condition que vous entendiez dans anthropos tout le travail de l'anthropologie comparée radicale, alors on pourrait utiliser ce mot. Mais à vrai dire, je pense que Gaïa, c'est ce qu'il faut. C'est mieux. And just come in there quickly. The issue is that the claim is that energy from fracking will be cheap, but the reality is that what goes along with that neoliberal model is the privatization of profit and the socialization of cost.
So, you see the government is then responsible for the new hospitals, for new roads, for upgrading roads and maintaining the roads, all the kinds of costs that, any kind of costs that can be put to the fiscus are put there, but the profits remain privatized. And I think that's certainly the pattern that one sees coming out of the literature from the USA as well. So I think one has to really contest the claim that it is cheap energy. J'ai dit invention de bon marché. Asif. Non, pas découverte, invention. Invention. We will see, it is cheap. Right, exactly. Yeah. Oui, mais je pense effectivement, c'est un truc que je m'étais dit, si pour Gaïa, c'est pas du tout, c'est pas qu'il faut revenir à l'essentiel et aux choses qui comptent contre les choses inutiles et luxueuses. Au contraire, je pense effectivement, que ça va dans le sens de ce que tu dis. Je m'étais dit, il faudrait pouvoir faire en sorte que l'eau devienne un produit de luxe, mais dans un sens très supérieur, c'est-à-dire au sens où un produit de luxe, c'est quelque chose auquel on tient infiniment, non pas parce qu'il est rare, mais pour des raisons beaucoup plus compliquées. Et donc il faudrait que Cartier se mette au lieu d'avoir Vivendi pour faire de l'eau, il faudrait que ce soit Cartier. Donc l'eau Cartier, ce serait un monde qui permettrait de résister un peu à cheap. Mais... Armani, l'eau Armani, oui, peut-être. Oui. Obrigada, Patricie, Lesley.